everyone, welcome back. Welcome. Yeah, okay. I will admit, this was literally 2 days. It's literally only been 2 days since since the last stream, so I didn't get anything new. I don't have anything new to show. I just decided, let's just open with this image. Why not? But yes, tonight we are doing a continuation of Canto 5 because I finally have the time. Also, I have no idea how long part 2 is going to be, because I heard that one of the hardest fights in the game is in this section. But yes, I don't have much else to say other than that, because again, it's only been 2 days since I last streamed. But with that all being said, again, even though it's been less than 48 hours, let's get Limbus'd. Oh! Hey Ishmael, you good? I happened upon Ishmael's musings around the time we were on our way to the elusive Lob Corp Branch of the Great Lake. It had been a while since our last disastrous incident. Yeah, it's been quite a few weeks. Even from a distance, it was evident that Ishmael was gazing down at her own reflection in the water. I rested my wandering feet and decided to watch her for a moment. I wanted to see what Ishmael was looking at. Together. Wait, how do I... Can I, like, zoom in? Oh, God. Okay, I figured she was, like, the sole survivor of, like, something. But, damn, did she, like, go overboard and everyone else just died? Oh my gosh. My question is, in that case, how did she get back? How'd she get back to, like, the city? There we go. Hey! Neela! This is a very serious moment! Oh, seriously? Okay. By the way, this was called Cruise Party, so I'm pretty sure we're partying. My specialty is ruining things, and you cannot take that over. Why? Homegirl here is just reminiscing through her trauma, and you come in here screaming 5 points at her. Come on. Anyway, Ishmael woke from her introspection and straightened herself. She strode towards us. 앞에는 뭐가 있죠? 눈앞에 보이는 것과 레이더상에 잡히는 것은 한쪽의 배뿐이다. Oh? 그리고 이번 호수에서의 대기는 3시간인 듯하다. 다음 호수가 Wait, what? 3시간을 기다려야 하는데. Wait, so now now we have to wait time? Because I think last time we had a time limit in the Great Lake. If we didn't get out, we would have just been eaten alive by a tentacle monster or something, right? So now we have to wait 3 hours before we move on to the next section? What? These laws are weird, man. 관리자님이 요전번처럼 파도에 맞서게 허락만 해주신다면 그럴 필요는 없겠지만. No, Otis. Shut up! The losses were worse than I anticipated. And remember what Ishmael said. We were extremely lucky the waves that came for us was a relatively manageable one. Wait, what happened? Oh, hell no, we're not doing that. 명령하신 대로 따르겠습니다. Thanks to Otis, who quickly abandoned the idea. The sinners and I could observe this new vessel with somewhat lighter hearts.
다행히 해적선으로 보이지는 않아요. 저건... You good? Hold on. That's another one for the counter. Give me a second. Let me look for it. Please, Dawn! That's 2 to the counter. Even from this distance, I could see the colorful balloons and banners decorating the ship. Please stop, Dawn! The counter is crying! Please. Fine. 저런 데에서는 보통 특산물 요리도 내놓을 텐데 술도 있고 거기서만 맛볼 수 있는 귀한 음식일 텐데. Rhodia and Dawn both shot twinkling glances in my direction, then at Virgilius, then back at me. A party boat in the mist? Virgilius shrugged. Whatever we decided to do here was none of his business. Well, maybe they can tell us something about the nearby Lob Corp Branch. Or maybe they know something about the LCCB agents? Or maybe we get some free food! Yo, she ready to hit the gritty on them. Dawn was rhythmically swaying her shoulders. Maybe she's trying to imitate the Marlin dance she glimpsed back at the club. The faintly blaring music was the only response from the ship. 이 음악 때문에 안 들릴 수도 있겠어. 요새 음악은 지나치게 시끄러워서. Boomer. 건너가서 물어보고 그렇게 빠르겠어. Guys, this might be a trap. I guess we can quickly stop by and ask him a few questions. Yes, the counter is meant to be on screen. We had 3 hours to kill anyway. Might as well make ourselves useful and collect some intel. And maybe grab some dinner. Ishmael shot a glance at Virgilius before staring at the floor wordlessly. You coming? 저 배가 누구의 배인지 어떤 일을 겪은 배였는지를 정확히 모르는 상태에서 간다는 것은 무모한 짓이라고 생각되지만 관리자님이 그렇게 생각하셨다면 Come on, it'll be fun! 저거는 또 갑자기 오티스나 할 법한 말을 하네. 이렇게 하기로 했을 뿐이에요. 이제 이 보트를 사용할 수 있게 되었군요. Oh, we got like a mini boat? 뒤집어질 염려는 없는 것이오. We got a little rowboat! 구명조끼나 튜브는 안 넣어도 될까요? By the time all 13 of us squeezed our way in, the skiff was absolutely packed and precariously swaying. Some sinners' faces darkened with concern, especially Yi-song, probably. Don't worry, guys. Even if you all drown, I'll bring you guys right back. All right as rain. Just make sure I don't drown. Just kidding. Again, just make sure I don't drown, please. Drink responsibly. Alright, I can turn this off. In a manner that was extremely out of character, Virgilius waved at us. Does he know something that we don't? He just sent us all to our death. He's like, alright, bye kids. Charon, let's go! Oh. I still don't see anyone on the deck. Oh no. Oh no. We can't put that on the counter, but... Bro, I can tell the VA had so much fun. Or just has so much fun in general with this character. Speaking of which, I actually saw like a little like clip of an interview of Dawn's voice actress. She is so adorable. She read the Quali Janelli line.
And it was like the most adorable thing. I wish I could find the clip. 그런데 이런 선상 파티 같은 건 우리가 막 들어와도 괜찮은 거야? Yeah, sure, why not? 응? Food. 초대장도 없을 텐데. 주눅들지 마, 그래. 이런 건 원래 같이 즐길수록 신나는 거야. 바티고 나발이고 목표는 정보 수집이에요. 헛짓거리하면 놓고 갈 겁니다. Waste any more time. 여기 진짜 Oh, 좋아 shit! 보이네요. Numerous liquor bottles and half-eaten food were strewn about haphazardly all over the deck. Woo! 전까지 이 자리에서 파티를 벌이고 있었던 것으로 보인다. Oh. 안쪽에 불이 켜져 있어. 잽싸게 가보고 오리라. We're gonna die. It's a trap! Dawn, running on sheer excitement for a party, scuttled to the cabins. 시끄러운 게 하나 사라졌네. 그럼 And then Heathcliff just starts drinking. He just grabs the booze like, Kathy! Anyway, Heathcliff slammed his fist into the loudspeaker that's been blaring music this entire time. 아, 이제야 살 것 같네. 귀 터지는 줄 알았어. I decided to remain silent. The music was pretty loud. 음악이 꺼지니까 영 썰렁해지는구만. 그러고 보니 지금 상황과 비슷한 이야기가 생각나네요. 유모가 해준 옛날 이야기가 있었는데. Dawn returns with a dumbfounded expression on her face. 없어. 뭐가? 음식? 술? 아니면 둘 다? Ah, fuck! There goes our dinner! 없었어. 그저 불만 켜져 있었다는 것이오. 방금까지 파티가 있었던 게 자명한데 사람 하나 없다는 게 말이 된다고 보나? It's a trap! 진짜요? 뭐 숨바꼭질이라도 하는 것일지도. 이런 모임에 모일 만한 사람들이 그럴 거라고는 상상이 잘 안 되지 않니? Maybe they are kids. We don't know. 사라졌다는 건가요? 여기 사람들이 전부 Oh. 다른 가능성을 둔다면 배에 창고가 있겠다. 그런데 파티를 하던 사람들이 이 모든 음식과 술을 내버려두고 좁은 창고에 우르르 모여 있다고. Well, yeah. Have you ever heard of lockdown? 아, 네, 딱 이런 이야기였어요. 성대한 잔치를 한다는 초대장을 받고 어떤 저택에 들어갔는데 아무도 보이지 않는다는 거였어요. 저희 노래나 다시 틀까요? They were like, please no. 라디오 Stop it. 작동하는데? 이게 파도에 당했던 배라면 당장 나가야 하는데. Alright, everyone, fall back! 그런데 열려 있는 어떤 방에서 자꾸 쿵하는 소리가 들리길래 들어가 보았더니 사람들이 두 팔을 편 채로 시체같이 뻣뻣하게 껑충껑충 튀어오르면서 Hunko's like, oh my god, there were bodies! 저는 창고를 확인해보고 와야겠어요. 싱클레어군, 왜 그렇게 손바닥이 흥건하오? 체질이에요. Sinclair hurriedly left the room in search of the ship's storage. 추는 춤이 한때 유행 중이었다는 이야기였습니다. Oh. 춤이라는 건 정말이지 심오한 것인가 보군. 별 이야기도 아니었잖아. 괜히 기대하게 만들고 말이야. 본인은 틀림없이 다시 살아 움직이는 시체의 이야기일 거로 생각했수만 괜히 애 겁주기는. 꼬맹이는 어디로 도망간 거야? I'll go find Sinclair. It's pretty dark in here.
The hallway to the storage was significantly narrower than the party deck. I had nothing but faint, occasionally flashing lights to guide me through this dark hallway. I decided to proceed carefully. Seriously, this place is way creepier than wherever Honglu was going with his story. Sinclair? You there? I wasn't sure where these water droplets were falling from, but they were really getting on my nerves. It's probably blood. I don't see anything here. Not that I could in this dark, even if there were... All I see is a very faint ray of light, and... Huh. Sinclair? It seemed to me he had been standing here for a good while. Exactly how long? I wasn't sure. Sinclair stood there, still like death. He looked up. What are you looking at? Now that I'm in here, I noticed that there was something funny about the ray of light. I assumed that the light I saw was from a lamp or something, but no. It was just there, surrounding the general area where Sinclair stood. There was no light source. So the light's shining in from the outside, maybe? No, that doesn't make sense. We're deep in the ship's storage. A big metal box with no opening for even a single strand of natural light. Besides, it's nighttime. This is getting more bizarre by the second. Where's this light coming from? Oh shit, mermaids! Sinclair, we gotta get out of here. Run! Now! Come on! Yeah, okay, well, I just said it. Fear of the unknown intensifies. What I saw defied every bit of common sense I had accumulated over the journey, and I had to get Sinclair out of there. I snatched and tugged at his limp wrist. Come on, wake up! That seemed to have done the trick. Sinclair suddenly snapped back to reality and began screaming. He bolted out of the room. He lost the plot? Wait, what? 이거 진짜 무서워졌는데? 사람 일리가 없죠. 그럼 네, 설명할 시간이 있나요? 당장 무기 들어요. Alright, I bet. Whale of the Thousand Strands. When killed in combat, deal 10 SP damage to the unit that attacked it last. Oh! These non-sinking enemies. Yeah, I think it's a lot worse when we're not in MD. Well, actually, she's... nah. Yeah, I think I'll just have her attack once. Yeah, I don't think it's gonna... Unless there's another wave? Ah! There was another wave! Wait, do you have a... No. Things are paced real nice. Bro, Merceau was ready to throw down. Get him! Wait! That was an AoE? Okay, hang on. I need to look at Dawn's attack real quick. Once I can. Oh no, she's all dirty! No, don't get your cosplay dirty, Dawn! Oh, consume all magical arcana to gain +1 attack weight. Okay. If the skill only has a single target, focus encounters, hard, but has 2+ attack weight deal, okay. Are most of her abilities just envy then?
Because I know she has like 2 envy skills. So they were mermaids. Everything's better down when it's wetter. Take it from me. 아마 파티에 너무 열중한 나머지 규칙을 지키는 걸 잊어버렸겠죠. 그래서 Okay, yeah, that makes sense. So it wasn't a trap. So they ended up getting devoured by a whale. And this deserted ship is the aftermath. 우리 배가 규칙을 어기지 않았어도 규칙을 어겨 파도에 덮쳐진 다른 배와 얽힌다면 어떤 파도냐에 따라서 Wait, what? 피해를 볼 수 있어요. Their single lapse of judgment led to this chilling catastrophe. I remember Ishmael looking into the lake, muttering to herself. I also remember the rough, biting words she threw at us. This was the reality of the Great Lake that Ishmael survived before joining us. A place where even the smallest mistake could mean total annihilation. A place where one must struggle endlessly to survive the terrible unknown. So this was the kind of path Ishmael sailed before joining us. If only I'd known. Then maybe I could have been more understanding of her. I should have been more understanding from the beginning, I'm not gonna lie, bro. I keep going back to my quarrel with Ishmael back at the boatworks. I can't stop thinking about it. Dude, you're not the one who quarreled with her, that was he! 저것이 이제 우리를 노리려 들 것이다. 파티는 끝났다. 복귀하도록 하지. We left the cruise ship as fast as we could. Damn it! After an indeterminate amount of time. So, we didn't find anything. I made the wrong call. I shouldn't have made such a rash decision. Hey, I mean... 됐어요. 살아남았으면. Yeah! And that was that. Ishmael didn't say more. I mean, it wouldn't have hurt to try. See? Yeah! We got dinner! 레이더 상에 아까는 잡히지 않았던 커다란 것이 잡힌다. Oh, fuck. 좌표의 중앙과 현저히 가깝네요. 그렇다면 이 점이 20일 후에 로보톰의 지부겠군. Wait, already? 잠깐 밖에서 바람 좀 쐬고 올게요. Ishmael slowly returned to the spot by the ship's railings where she stood, muttering to herself. For a moment, I wondered if I should follow her like I did earlier, but... Maybe she wants some time alone, bro. Maybe she wanted some time alone to think about things. I decided to leave her be. 정신 꽉 잡아. Oh boy. 자꾸 감정을 내비쳐서는 안 돼. 내 단 하나의 목표를 이루기로 했잖아. 작사를 그렇게 갈아냈는데. 더 차가워지고 날카로워져야 해. 나에게는 Girl, you don't have to. Girl, not really. I think you're fine the way you are. 방해가 될 만한 것들은 전부. 저거겠군. 우리의 목적지 유사 로보토미 지부. 파일럿이가 말씀하신 Already? 생존자분들 안전하게 Nah, they're dead. 살 수 있는 시간은 충분하오. 별일이 없었다면. Nah, they're dead. As Sinclair and Yisong shared their thoughts, the large structure loomed ever closer, out of the mist and into our line of sight. Hey look, the Lob Corp logo. 그리 피하군. Every sinner, save for Ryoshu, froze. Ryoshu was like, I bet! 저게 로보톰이 지부라는 말이? 좌표 범위에서 한없이 중앙에 가까울 뿐더러 전달받은 정보와 크기감이 일치하는 것을 보아서는 그렇습니다. That makes me wonder how the dungeon is gonna look then. The sight was enough to shut everyone up. To hope that there may be any survivors in this structure was far too optimistic a notion for what appeared before us. 흰 물체들의 사이로
로보토미 코퍼레이션의 모양을 확인할 수 있다. 그럼 진짜로 저게 Only the smeared logo of the Lob Corp Branch glistened amidst mountains of pallid, blasphemous white. This was the undeniable reality we found ourselves in. 대체 무슨 일을 겪으면 저런 꼴이 될 수 있는 거야? 파일럿 씨의 이야기대로라면 쌍갈고리 해적단원들이 이곳을 떠나기 전 마지막으로 남긴 말이 재앙이 오고 있다 였었나요? Oh shit. 우리가 일을 시작한 지 얼마 되지 않았을 적의 일이 생각나는구려. 이런 생체 조직이 들러붙은 분위기가 사뭇 흡사하군. Okay, this has been something that's been confusing me a bit. Was Yi Sung originally a researcher at Lob Corp? Because I know he was with the League, but were they affiliated with them by chance? I don't know. I feel like this whole time I've been under the assumption that Yi Sung was somewhat involved with Lob Corp. I'm not sure. Not with the headquarters, obviously, but probably one of their branches. T사 지부 때? 그때처럼 안에 독가스가 차 있거나 하진 않으려나? 당시에는 Oh, that's what he was talking about. 이번 상황과 Right? 비교하기에는 적합한 비교군이 아니다. Oh, okay, that's what he was talking about. I could have sworn I saw somewhere that he was a researcher at Lob Corp. 상황은 더 심하면 심해지 덜하지는 않을 것 같은데. 그럼 파일럿 씨의 동료분들은 인어가 되진 않았으면 다행이겠군. Oh god. So the calamity was Lob Corp. The calamity that Pilot mentioned didn't destroy the Lobotomy Corp branch. It transformed this place into something uncanny. Something so grotesque that total obliteration would have been preferable to whatever happened here. 세상에는 다양한 형태의 재앙이 있기 마련이니까. 이 대호수에서는 5가지 재앙이 존재한다. Wait, what? 이제는 내게 무슨 뜻이요? 뜻은 차차 알게 될 거다. You'll find out soon. We don't know. 아무리 조심하고 피하려 해도 찾아오는 법이에요. 그것들은 규칙대로 움직이지 않아도 되는 힘을 가져서 불현듯 찾아오니까요. 지금은 그 재앙이 남기고 간 지옥 속으로 직접 너를 저어 들어갈 시간이군. 로보토미 지부는 바로 옆 호수니 쪽배를 타고 가도록. 만일의 상황을 대비해 I'll just be here chilling with my whale ice cream. Isn't that exactly why you should be coming with us? 저 양반 수업을 누가 알겠어? After a quick tinkering from Faust, the skiff tied to the side of Mephi began its slow descent. It's the same skiff we used to get to the cruise ship. 이 배는 여러모로 자주 쓰게 되네요. 조망만 해서 아까도 그랬지만 영 미덥지 않단 말이지. The small engine on the skiff revved gently, and our short, sputtering journey to the Lob Corp Branch began. 호수에는 원래 안개가 많이 끼나요? 아까 호수도 그랬고. 주의하는 것이 좋겠어. 안개 속에서 갑작스레 나타나는 것은 모험의 기본 공식이니. There was a growing sense of trepidation among the sinners. As we climbed the pale membrane-enveloped stairs leading up to the Lob Corp Branch. 어때, 단테? 황금가지 느껴져? And I didn't realize we were already there. Not yet. 확실해? Rhodia was visibly disappointed. Maybe she was half hoping I'd tell her that the Golden Bough wasn't here, so we should turn around and head right back to Mephi. 이런데 올 때마다 내가 유난 떠는 것 같긴 하지만 이번엔 좀 더 기분이 안 좋단 말이지. You're not the reward, that's Sinclair's job. The
closer we got to the entrance, the more reluctant the Sinner's Gates became. As though they were growing increasingly wary that some unseen enemy could ambush them at any second. 뭐 하자는 거죠? 안 갈 건가요? 너는 아무렇지 않은 거야? 우리가 느끼는 이 감각 오히려 Yeah, she's used to it. 익숙한 사람이라면 더 강하게 느끼곤 하지 않아? 그래서 안 갈 건가요? 야, 안 갈 사람은 여기에서 기다리던가요. 아저씨, 한참 전부터 저 자식은 말이 안 통했었는데 네. 뭘 기대한 거야? 좀 협조적으로 바뀐 것 같아서 착각이었나? 가긴 가야지. Ishmael appeared to be the only sinner uninterested in the Golden Bough. The Golden Bough, the unfathomable, bone-chilling horrors of the lake. I was starting to believe that she considered all of that nothing but obstacles between her and her mission. 건물 전체를 덮고 있는 이 흰색 점막 같은 건 무엇이요? Yeah, I really hope it's not what I'm thinking. 곰팡이 같은 걸까요? It better not be what I'm thinking. 뭐 귤류라고 하기에는 다른 특징들을 지녀야 할 터. 내가 봐도 귤류의 형태로는 보이지 않는군. 오히려 살아있는 생체 조직으로 보이는군. 혈관이 마구잡이로 생긴 것 같은 느낌. 어이가 없군. 이렇게 못들이 많나. 무슨 의미지? 혼돈에서 피어난 작품에 패턴이 있을 거라고 보나. 전체를 봐라, 멍청이. 전체를 생각한다면 이렇게 필요치 않은 담론으로 힘만 빼는 것이 더 불필요해 보이는구려. 그대들도 Is this really not the story dungeon? 저기 이스마일 양은 이미 저만큼 같다네. Please tell me that's not jizz. Dawn had stopped dead in her tracks. She was looking blankly at a section of the wall. 흥미로운 거라도 발견한 거야, 꼬맹이? 여기 벽에 사람이 들어있어. Oh? 모형 아니야? Nope, it's probably a person. 모형이 이렇게나 생동감을 가질 수 있다면 내가 무릎을 꿇고 제자로 드리라고 하겠어. Real. Oh god. Please. 잠시만요. 설마 이 사람 파일럿 씨가 찾던 이보시오! 괜찮은 거지? Oh, what the? 대체 거기에 말을 왜 거는 거야? Embedded agent. 보시오! 이자 살아있어! Bram! 진짜 나 이렇게 소화 안 되는 기분 느끼는 거 오랜만이야. 이보게들 꺼내줘야지 않겠어? 살아있잖소! Is it even possible? 그러고 싶어도 이미 늦은 것 같기도 하네요. 잘라내지 않고서 꺼내놓을 방법이 있나 싶은데. 뭐라? 한두 번 보는 So this is why we needed pierced weapons for this 단단히 chapter. 벽에 박혀 있다. 일반적인 힘으로는 분리조차도 어렵다. 하지만 일반적이지 않은 힘으로는 반드시 이들의 형체가 부서진다. 용서할 수 없는 악의 소행이로군. 억지로 쑤셔넣은 흔적은 없어 보이는데 놀라워. 아주 자연스럽게 전시되어 있군. 원래 이렇게 태어났던 것처럼 말이지. 이번에야말로 구할 수 있을 거라고 약속까지 했는데.
Yeah, maybe we shouldn't have, I'm not gonna lie. Unlike the other sinners, Ishmael didn't even spare a glance to those that were trapped within the walls. 관리자님, 저것들을 쳐다보고 있다고 황금 가지가 나타나는 것도 아닌데 전진하자고 말씀 좀 하시죠. Feel like mummification by the sea. I guess there's nothing we can do for them. Still. 저는 누누이 말했어요. 쓸데없이 시간을 쏟고 싶지 않다고. 이곳에선 호수의 규칙을 신경 쓰지 않아도 될 텐데 좀 더 느긋하게 가도. No, you still have to. 역시 아무도 없는 게 확실할 테니까요. 여기 있지 않은가? 살아있는 척하는 것들이잖아요. Oh, I guess they're like vegetative? 이건 아무리 봐도 그것이고 그것이 지나간 자리에 멀쩡한 사람이 있을 리 없고. Thing that leaves nothing unchanged. Or unchanged. 순식간에 모든 걸 집어삼키기도 하지만 다시금 뱉어내기도 하죠. 그리고 그렇게 토해내는 것은 결코 온전한 형태가 될 수 없다고. 웃기잖아요. Maybe that's what happened to Queequeg? 애초에 삼키는 것조차 하지 말던가. 왜 마주하는 온갖 것을 다 삼키려고 하는지조차 모르겠어. Are you talking about that same whale you mentioned before? 그 어떤 모험담에도 그런 어마무시한 고래에 대한 이야기는 없었어. 정말 고래가 맞는가? 그러게 준비가 더 필요하다고 말할 때 듣지 그랬어요. 적어도 마음가짐이라도 달리 먹었을 텐데. Oh dear. So you're saying that that whale you met devoured this building? 네. How can you be sure of that? 그 고래가 지나온 모든 길은 지금처럼 하얀 모습으로 뒤덮이니까요. Pallid. Oh dear. Oh no! It needs it. 환상체일까요? 여기가 로보토미 지부인 만큼. Hey, it's guys, it's just the punishing bird. 상체라고 생각하고 다 썰어버리는 게 낫겠다. 잠깐만요. 생존자일 수도 있어요. 뭐지? 이 안에 인간은 남아있을 리 없다 하지 않았나? Girl, you need to stop flip-flopping. 그래서 더 놀라워서 그래요. 어이! Ishmael, you shouldn't get so close to... Ishmael strides toward the figure. Is it Queequeg? 이스마엘 씨가 뭔가 환상체 같은 정신적인 것에 당하신 거 아닌가요? 그런 징후는 없었다. 저자의 눈빛은 지극히 평소와 같다. Oh. The closer Ishmael gets, the more of the figure's body is taken over by the pallid, off-white membrane. The voice grows increasingly incoherent. Okay. 말도 안 돼. Well. 분명 방금까지 사람의 말을 하고 있었어요. I think we're all hallucinating. Ishmael? 봤잖아요. 분명. Ishmael, you have to get away from... 이럴 리가 없어. 내가 알고 있는 게 틀어지면 Wait, 이 what? 호수에선 지금은 감정의 동요가 발생했다. Thanks, Merceau! Damn it, Ishmael! I could have asked one of the sinners to stop her, but before I even realized what I was doing, I was running toward Ishmael. I think it was guilt that pushed me to act. Guilt I may have played a part in driving Ishmael to this point. 단테, 그대가 나서서는. She's about to corrode, isn't she? Guilt can sometimes help.
figure's face shifted again when I approached Ishmael. Okay, what? The white membrane covering their face begins to withdraw, as though an unseen force is peeling it off his skin. The mouth didn't come back, but the eyes that looked at us were unmistakably human. They were blinking, with effort. 돌아왔어. 관리자님이 가까이 다가가니까 사라졌어요. Do I have some sort of magic power? 흰색의 껍데기가 황금 가지에 의한 중화작용으로 보이는군요. Oh. Faust approached us. 단테 씨의 머릿속에 있는 Man, this shit's magical. 조각은 미력할지라도 이 백화 현상을 중화시키는 효과가 있는 것 같습니다. The figure, whose mouth was still wrapped under a pallid membrane, blinks wearily, as though they could understand what we were saying. 중화요? 아니, 그럼 황금 가지가 있으면 이 인어가 지금 다시 사람으로 돌아올 수 Oh. 있다고 그런 말을 하는 거죠? Oh. 제가 잘 이해했어요? 파우스트 씨? Oh. Shit. 충분한 검증은 되진 않았지만 가능성 Oh dear. Though it was curt, I never heard such intense desperation in her voice before. 네. 적어도 이곳을 먹고 지나갔다고 추정되는 고래의 인어들은 돌아올 수 있다고 판단됩니다. 관리자 나태님 진짜 당신 뭐하는 사람이죠? 꾸역꾸역 밀어넣으려고 노력했던 그날의 기억이 어쩌면 해결법이 있었을 거라는 생각에 Oh. 눈앞에서 그려지잖아요. Dear. 버린 채로 가라앉거나 떠다니고 있을 그들이. Ishmael looked at me with a vacant expression. 당신에겐 들리는 거죠? 그날의 파도 소리가. Ishmael was right. Emotions of the past began flooding, roaring before me. Ishmael. She stands alone in a sea of tall, rolling waves. I nodded carefully. 저는 항해사였죠. Wow, we're already getting her past? 뱃사람이기도 했고. 그런 나중에는 우리는 고래잡이라고 불렀어요. Whalers. 아세요? 아니, 보이세요? 모든 걸 걸고 아무것도 걸 것이 남아있지 않은 사람들의 표정이. 그것들을 태우고 파도를 가르는 게 고래잡이 배예요. You've seen it yourself? The whale that devoured this place? 지금까지 우리가 만났던 고래들은 사람을 삼키면 아예 자신의 것을 재구성하여 바뀌게 만들죠. Ugh. 하지만 그 고래는 달라요. 그 창백한 고래에게 삼켜진 이들은 하얀 막에만 감싸진 채 모두 그 형태가 온전하게 남아있었어요. 그걸 온전하다고 하긴 좀 그런가? Oh my god. 키를 조종할 때가 간혹 있었죠. 그 온전한 척하는 배들이 바다에 떠있죠. 성체 전체가 하얗게 변해버린 배가요. 고래잡이 사이에선 그런 배를 만나면 호수를 이리저리 돌아가는 한이 있더라도 반드시 피하라는 이야기가 전설처럼 전해져 오죠. 그 배는 원래 타고 있던 선원이 가지고 있던 습성이나 능력은 바뀌지 않은 채 그저 호수를 돌아다니는 다른 것들을 습격하는 것이
목적이 된 채로 돌아다니니까. 피쿼드호의 선장이었던 자가 있어요. The Pequod! 그가 그거였죠. 자기 손으로 그 창백한 고래를 잡는 것. 그 안에서 생활하는 내내 그자는 그 고래를 잡아내는 것이 얼마나 가치 있고 대단한 일인지 설교를 늘어놨죠. 귀가 따갑기도 했고 저자가 제정신이 아니라는 것도 알 수 있었지만 Oh dear. 아니지. 어쩌면 우리를 미치게 하는 방법을 정확하게 알고 있던 걸지도 모르겠네요. 어느새 우리도 그 창백한 고래를 잡는 것만이 인생의 유일한 구원이자 숙명이 되었죠. 배 안에 모두를 미쳐버리게 만든 거예요. 그 선장은. 결국 우리는 누군가 모든 힘을 뿜어낸다는 그 고래를 마주하게 되었고. Wait, so this captain... Was she... Oh! That makes the other scene... Oh! Oh! The scene where Pilot was like, this is a worthy sacrifice, and she's like, oh, no, it's not. Was... And then she mentioned that it was something about brainwashing. Was the captain... Oh my god! 처참하게 부서지고 집어삼켜져 버렸죠. 차가운 물속에서 나무 토막을 부여잡고서야 제정신이 돌아왔을 때 눈앞에는 아무것도 남지 않았어요. 아무것도 붙잡고 있던 것이 그저 나무 토막이 아니었다는 걸 깨닫고서야 It was someone's body. 그래서 용서가 되지 않아. At a certain point, this stopped being a conversation, and more of an info dump. Ishmael's words grew increasingly aimless, like the vortex of the sea, endlessly whirring in place. Oh, I think she's going insane too. It was clear what Ishmael's mission was, where the tip of her razor-sharp harpoon aimed. It was aimed at the captain that drove them all to damnation. An overwhelming tide of hatred and obsession burned fiercely in her direction. 반드시 내 손으로 죽여야만 해요. There was no room for reason or rationality to convince her otherwise. I suppose, bringing up that I saw from Ishmael's obsession, a glimpse of her old captain won't do anything to help right now. Ishmael, we don't even know if that captain's still alive. 내가 모든 걸 나누었던 동료의 관짝을 붙잡고 살아남아 버렸을 때 Queequeg! Maybe. 마지막까지 그 새끼는 먹혀가는 배 안에서 혼자 그것과 맞서 싸우면서 웃고 있었어요. 그렇게 목숨 바쳐 따르던 선원들은 바다와 외곽 위를 떠다니며 먹혀갔는데 한중에도 없었지. Oh my god. 그놈은 살아있어요. 살아있을 수밖에 없어. 살아있어야만 해. 그러니까 Oh, I imagine her to be way worse than Cromer. 우리는 그 선장을 죽일 때까지 절대로. Ishmael. I wanted to ask her which we she was referring to. But I was starting to think that nothing I say would improve anything if it didn't outright bring everything crashing down. That was when an imperceptibly light breeze broke through the silence. A solitary butterfly. It moved with grace, tinged with fragility, as though it did not fear the weight of this heavy silence. It took a moment to gently flutter onto a puddle. What is that? 나비네요. Thanks, Faust! 보통의 나비가 이런 곳을 날아다니고 있을 거라고 생각하나? Wait, wasn't there a butterfly, hold on. Wasn't there a butterfly associated with, Yisong's mirror? Or, Youngji's mirror, I guess? Maybe that's what we're seeing? After a quick respite,
The butterfly fluttered its wings and took off once again. 마치 따라오라는 것 같아요. 한 성체가 코빼기도 안 보이더니 드디어 나타난 건가? It might be a trap, but we're lost. It's the only thing with any sense of direction we have at the moment. 찬성하겠어. 나 개인에게도 궁금함이 생겨. Yeah, okay. 이들은 계속 무슨 말을 하는 걸까요? Is it Morse code? 뭐라 하고 있지는 않았어. 네, 듣고 있었네만. 일정한 규칙성을 띠고 있긴 하지만 Morse code! 일종의 부호 같은 느낌이죠. 음파와 암호 패턴의 체계를 활용하고 있으니까요. Dawn was at the far back end of the line, looking back at the figure. 관리자 나리와 꼭 붙어 있지 않으면 해결되지 않을 일이었던가 보네. When I walked away, the pallid membrane grew over the face again, burying it. And it began to shamble. Is it as Ishmael said? Will they now roam the Great Lake, attacking everyone and everything they come across? Not only their physical senses, but also their sense of self, forgotten deep under the pallid membrane. Polidified Thing Pirate. Gain 2 offense level for every ally. Oh god, okay. I see where this is going. Oh boy. We're gonna fight the entwined mermaids then, aren't we? Oh no! No! Fuck! Wait, is Knight of Despair Rhodia Pierce? I think she is, right? Because I might switch to, I might grab her for the next fight. Is that it? Oh, thank goodness. Okay. Okay, they're not too bad if we just kill them quickly. I might be one of the few people that are still using Ting Tang on Lou, I'm not gonna lie. Honestly, Ting Tang is just so much fun to use. Yeah, honestly, I think he's the main reason why I started the NV Bleed team. Well, him and Middle Merceau. Let me just make sure. You said something that the pallid noise does something. Can't really tell. It's a lot of tremor and rupture. Yeah, at 10% on hit, and click one. Ah, here we go. Ooh. That's a problem. We're fine. Also, I think we might want to go back to using Rhodia's thing. Yeah, the Night Owls is insane. Oh god, Ryoshi's ability too. Girl just one-shots him. Girl just slaps on her glasses, one-shots him, and aura forms. All in one move. She gives them. 점점 인어들의 숫자가 적어지고 있어요. Someone stood there, waiting for us. He must have arrived here much earlier than we have. Whoa. Wait! The butterfly we were following folded its wings and settled gently. Please be Demian, that would be hilarious! Into his sloshing head. Oh, never mind. The figure's voice was clear and precise, unlike that of the mermaids. Wait! I think they're related to, are they related to Stephanet, I guess? Or whoever found the cave? Not like an abnormality. 멀쩡한 생존자는 없을 거라고 했는데.
No, wait. Is he a distortion? 야, 시계 대가리. 저거 네 친구야? 아, 뒤틀림이면 그 똘붕이. 빙봉! 놀람이 많고요. 이건 세상을 받아들이는 방법 중 하나일 뿐이니 그렇게 소스라칠 이유가 되진 않겠소만. 오, 머리가 찰랑찰랑거려. 별이 꺼진 하늘 아래에서 Although, why do I get the feeling that they might be related to Herman? I guess it's because of the suit. Rim. Job. 통성명할 생각은 없으니 Oh, brother, this guy stinks! 질문만 하도록 하지. 이곳에 온 이유를 대라. 미친 인어들만 존재하는 이곳에 뚜렷한 이유 없이 온 것은 아닐 테지. 분명 시추선에 정박해 있는 건 우리가 타고 온 보트 단 한 척뿐이었다. 그런데 니놈은 어떻게? 내가 바다를 건너려고 한다면 배는 필요 없다네. Although, 순전히 seriously though, is there a chance that he and Demian are related? Like, definitely not biologically, but like, maybe they're part of the same affiliation? 우와, 인기가 많아진 와. 기분이군요. 그대들은 가지에 황금빛이 비추는 곳을 향하는 자들이지. 그걸 알면서 우리를 보러 왔다는 건 설마 그거야? 우리에게 황금 가지가 어디 있는지를 알려주겠다는? 아니, 딱 봐도 그걸 방해하려고 왔다는 게 더 맞는 거. 맞소. 요새 왜 이러지? 아, 참. 가지를 이 건물 안에서 Failure. 그저 시간의 무용함만 깨닫게 될 것이오. I still can't sense the golden bough this deep into the branch. There was truth to what he said. The bough was no longer here. 그렇다면 어디로 가야 한다는 것인가? Well, for a minute I thought Dawn had bunny ears. 들리는 게 비단 그대들뿐이 아니라는 건 짐작이 더 컸겠소. 심지어 겨우 얻은 하나를 빼앗기기도 하였지. 어떻게 그것까지 아는 거죠? 본래는 외곽만을 떠돌아야 할 고래도 그 영롱한 눈부심을 오롯이 느끼고 있지. 황금 가지로 인해 외곽에 있어야 했던 그 고래가 둥지 안에 이 유사 호수까지 왔다는 말인가? 틀림없이. 그리고 이 건물에 있던 갸냘픈 가지는 And then spat it out, right? 대로 살펴졌지. 여기에 있던 환상체들도 그 이끌림에 몸을 맡겨 웅대하고도 가녀린 고래와 함께 떠났다네. 그러니 자네들이 쫓는 것은 이미 이곳에 자리하지 않네. 그런 정보를 왜 저희에게 알려주시는 걸까요? He says with the happiest smile ever. 그 스님이 어떻게 되든 그건 작은 날갯짓에 불과하네. 우린 단지 그 날갯짓의 울림을 좀 더 나은 방향으로 이끄는 것이지. 풀이? 누굴 말하는 거지? 모든 걸 지켜보며 때를 기다리는 별의 주인되차들이요. Province of a star. 동시에 Are they related to Blue Star, maybe? 우리지. A red mark briefly flashed on his head. I've seen that mark before. 지켜본다라. Yisong shot a silent gaze in Rim's direction. 림. You know each other? 그렇다면 그대는 구인회의 끝에 Oh. 대해서도 알고 있는가? Wait. Oh. 과거의 벗들이 어떻게 무너져 버렸는지 아느냔 말일세. 알고 있어. 그 또한 지켜보기만 하였는가? Wait. Was he a League member? 이상 씨, 혹시 당신의 옛 친구 중 하나였나요? 그대들도 잠시 겪었던 면면이요. 구인회가 분열될 때
뿔뿔이 흩어졌던 이들 중 하나. 내게는 바다로 간다 이야기하여 놓고. Oh. 그중 하나였겠지. 대답해주겠네. Wait, 내가 지켜보기만 하였나? I'm thinking about the play. I think someone mentioned that. I forgot. It definitely wasn't Ishmael's character. It was either Gregor or Faust who mentioned that. I think it was Faust, right? Because Gregor was just like, nope, I'm out. Oh, so maybe Faust's character was Rim? 그것은 오문이요. 자네는 구인회가 끝장이 났다 하였으나 그것은 누군가에게 또한 시작이었을 테다. 자네가 가장 잘 알 텐데. Maybe they're part of the new 그 rhythm? 끝인가 시작일까? 그것을 객관하여 정해놓는 건 이다지도 의미가 없어. 깨짐은 영지형에게도 시작이었을까? 그래, 그대는 일찌감치 내다버렸다는 것이지. 세상의 줄기를 볼 수 있게 될 걸세. 간결하고 중요한 단 하나의 줄. 그것만 느낄 수 있게 된다면 그 외의 것들은 그저 낙화와 같이. You might need to rewatch the play because I didn't make a list of my first play. 이거 하나만 대답해 주세요. 당신의 말대로 이곳을 삼킨 고래가 황금 가지를 먹었다면, 그리고 그 가지가 정말로 이 백화 현상을 덜어주는 게 맞다면. Ishmael's breathing was quick and light. She couldn't finish her sentence. 당신이 생각하고 바라고 있는 것이 옳다겠어. 그렇군요. 이전투는 이제 이전투였겠지. 또 어디론가 다름하는가? 그때는 바다와 강과 도시가 어디에 있는지만 알고 고여있기만 했다면 지금은 직접 내 날개로 다가가보자 하오. 그뿐이야. 잠깐. 그런 정보를 아는 놈을 호락호락 보내줄 것 같은가? We're not gonna kill him, Oda. Stop. 유감이요. 지금은 손에 움켜쥐어도 나는 흘러내려 담을 수가 없습니다. 자, 그럼. With that, he stepped into the puddle and disappeared into its depths. Ugh, God. That's a noise. Pallid bipedals began to fill the void Rim left behind. 저자의 영향으로 인해 인어들이 습격하지 않았던 것으로 짐작된다. Oh, okay. 어째서였을까? 이성이 휘발되어도 어떤 에너지의 흐름에 대한 본능은 남아있을지도 모른다는 추론만이 Is Isan gonna pop up? They said it. They said it. No. 커피라도 먹었다는 건가? Sinclair, on his forehead, there was... 네. The one who bisected Chroma with a flick of his wrist. The one who silently approached me to talk. So they are related! I remember the one marked with a bright red sign. Okay, they are related! Okay. Oh! This motherfucker! Okay, I really need to tie my hair back. Let me do that while I, hang on. I totally forgot I haven't been tying my hair back. You would think that cutting it short, a bit shorter would, help with that. The full stop cosplay immersion! I don't have a suit! Of course not a pixie cut! Imagine Ryoshu hair length, but slightly longer. I have said this once, and I will say it again. I am willing to cut my hair for a Ryoshu cosplay. Oh, I think I might have used Mutilate too early. Yeah, I think I used Mutilate too early. I can eventually teach you the secret ways of breaking the game, but that's gonna be...
Hey, I mean, let's wait. Let's wait till then. Let's wait till then. I have a lot of content to get through. Oh god, there's more. Oh god, there's been 21 of these. Okay. Oh, I need to kick their asses quick. Like, I know this isn't timed, I just really want the EX bonus. 림이라는 자의 말대로 여기엔 황금 가지가 없어 보이네요. 제게도 가지에 대한 감각이 느껴진 건 없었으니까. 이제 어떻게 하실 거죠? 우리 외에 지부에 남아있는 자들은 모두 오염되어 버린 것 같다. 림이라는 사람 말이야. 그 표식이 있다는 건 지난번에 만났던 날아다니는 파란 꼬맹이랑 비슷한 놈이라는 건데 괜찮을까? Hey, we can trust Demian, probably. 결과적으로만 보면 저희를 도와주긴 했었죠. Even if he approached us very quietly and aura farmed on us. 우리가 뭘 어쩔 수 있지? 그렇네요. 저희가 할 수 있는 건 없었겠죠. 하지만 데미안은 저희를 향한 악의는 없었던 것 같았어요. 뭐 내 놈한테만큼은 없었던 걸 수도. Yeah, you were his boyfriend. 그자가 믿을 수 있는 자인지는 어떠한 증거도 없습니다. 결국 그자들의 목적이 무엇인지 명확한 말도 없이 내빼지 않았습니까? 야, 그래도 얼굴 튼 사이니까 뭐라도 알 거 아냐. 뭐 없어? 내가 알던 그와는 너무도 달라진 터라 갈피를 잡지 못하겠어. Let's get out of here first. It's pretty clear that the Golden Bough isn't here anymore. Oh, what? 남아있는 이들은 어떻게 되는 것인가? Thank you, Hermie! Thank you! 우리가 손쓸 수는 없다. 알고는 있지만 네 생각 대충 알 것도 같지만 포기할 건 포기해라. 이미 늦은 것도 있는 법이더라. 살아보니까. 웬일이래? 남 위로도 다 할 줄 아는 사람일 줄이야? 알르니 죽지. He knew because of Kathy! God, I know it's next Canto. I cannot wait to learn more about, his relationship with Kathy. Straight. With the pallid mermaid's unintelligible signals, Morse code, echoing behind us futilely, we decided to leave the branch. We'll likely never understand them. So it wasn't here? No Golden Bough, no survivors. All that for nothing. 아니, 새로운 시선의 작품을 볼 수 있는 Never mind. 기회였으니 나쁘진 않았군. 뭐 괜찮지 않겠어? 보통 이렇게 털리는 경우는 다음부터 대박날 징조더라고. 아무래도 그 가지를 찾으려면 호수 한복판을 해적거려야 할 것 같은데. I mean, we got Ishi's backstory. 수영을 배웠어야 했나? 그자의 말대로라면 황금 가지는 창백한 고래가 삼키고 갔다는 거예요. 정말 가는 것이오? 그 풍차만한 아니 십차만한 아니 성차만한 창백한 고래를 찾으러 말이오? As big as a windmill. 그만한 걸 우리가 잡을 수 있을까? I get it. 그리고 잡는다고 해도 황금 가지는 어떻게 얻어? 다시 뱉으라고요? 돌아가는 편이. 돌아간다고요? 그게 돌아가면 그 다음은 어떻게 하실 건가요? 뭐 황금 가지를 포기한다? 그렇게 아무렇지 않게 없던 일로 하고 그 다음 작전으로 넘어간다?
황금 가지를 이런 식으로 포기하는 게 이 집단에서 용인되었는지도 모르겠지만 그게 어찌 되었든 저는 돌아가지 않아요. 여기까지 내가 어떤 마음으로 버텨왔는데 이 망할 회사에 들어오고 줄곧 버티고 있던 이유는 항상 하나뿐이었어요. 파우스트, 당신은 알죠? Oh, back to the contract. 이스마일 씨의 말씀대로 이 정도의 상황에서 황금가지 수복을 포기하는 건 허용되지 않습니다. 하지만 지금 당장은 어디론가 이동하지를 못할 겁니다. 베르길리우스 씨와 합류해서 추후에 대한 논의를 하는 편이 적합할 것 같네요. 그건가? 이번에도 그 거지 같은 호수의 규칙 때문이지? 네, 그렇습니다. 약 2시간이 남았군요. We only spent an hour? We only spent 1 hour? 참 잘했어요, 히스클리프 씨. No! Shut up! Hello? A sudden shock shook everyone. Let's get out of here first. 안개놈으로 선박 여러 척을 관측했다. Oh no! 페레스의 윤곽은 아니다. 뭐야? 아니, 오발이라도 있었던 건가? 아니 잠깐만, 그게 먼저냐? 원래 여기까지 물이 차 있지 않았었잖아. What the fuck? It was as Heathcliff said. When we first got to this branch, the water level was down there. But now, it had risen high enough that the waves were lapping at the platform we were standing on. 만조군요. 이 호수는 시간이 흐르면 수면이 높은 고저차로 They made us experience high tide! 뭔가 발사되었다. Oh god. 충격에 대비해라. 또 온다. Numerous harpoons suddenly riddled the ground we were on. We were being bombarded with harpoon shots, flung with nary a care whether it hit someone or not. Oh! Ryoshu parried a few harpoons away with the back of her sword, but there were simply too many. Go, Queen. Go. Pop off, Queen. 쌍가오리 녀석들인가? Really? 움직인 거 하나만큼은 정말 No, that can't be them. 관리자님, 당신이 기어코 살려두었던 그자가 부른 찌꺼기들이겠죠. No, that's not them, right? 그런 말 마시오. 관리자 나리가 행했던 건 누구나 하기 어려운 숭고한 판단이었어. 잠깐, 조금만 머리를 굴려보면 알 수 있잖아. 우리가 호수에 묶여 있는 것처럼 저것들도 호수에 묶여 있을 거 아니야. 뭐 작살을 실컷 박는다고 해도 이 너머까지 배를 직접 끌고 오지 못하니까 그 사이에 뭐야? 아니, 에? 보통 해적들이 작살을 날리는 건 그런 의도가 아니죠. So that's how... Aw, fuck life. Are you ready, kids? Aye, Captain. The middle? Oh god, it's the freaky men again. Oh, let's go! Slay, Queen! Slay! That was so cringe. I'm so sorry. Okay, yeah, I think it's a really good thing I started early. What? Oh. Okay. So this one requires Ishmael. Let's just see how we do with this. Am I 5 levels?
too low? Maybe. Do I care? A little. We're fending him off somehow, but... 저 가운데에 있는 배에 계속 눈길이 가네요. 유독 화려한 건 다 그만큼의 이유가 있는 것이겠죠? 오라라? 저기 Spaghetti-O. 가운데 있는 사람 말이야. Brody rarely ever showed this much fear and anxiety. That weird guy up there? He's been posing like that over there ever since this whole mess started. 폼? 그런 게 아니야, 탄테. 저 문신을 보고도 모르겠어? 저자는 중지. The big brother. 좁은 형님이 A bitch brother! Why did that get censored? 작은 형님 아니야? No, Sinclair, you don't get this one. He said bitch earlier! He said bitch uncensored in Canto 3, I think. Sinclair is not allowed to swear. He doesn't get the fact. Well, he said it once! Oh, even Heathcliff is in shock that he sweared. He gets the pass. Okay, first of all, that was not his girlfriend. Fuck no. He was with Demian. Anyway, what's the middle? Just a mere mention, or a mere sight of them alone seems to shock and intimidate a lot of people. Remember how they pretty much traumatized Pilot? 저 듣기로는요. 중지를 포함해서 손가락이라고 불리는 조직에 있는 사람들은 차원이 다르다고 들었어요. 직접 만나본 적은 없지만. The drilling ship? 아니, 직접 만나는 것부터가 있어서는 안 되는 일이야. 뭐 끝이라고 봐야지. 마지막 한계비를 피워야겠군. 다들 죽기 좋은 날씨 아닌가. Fucked up beyond all recognition? Freaking helpless in chat. Ryoshu, even you? 마주해야 하는 일들이라면 담담하고 굳세게 받아내야 할 뿐일 것이오, 단테. 준비 운동은 끝났나? 형님께서 시간 줄 때 싸게 해라. Holy shit! I really wish I had dance emotes in chat. Hold on. This requires something. He's wearing sunglasses? In this gloomy weather? Oh god, I really hope this doesn't give anyone, like, epileptic seizures. 일동, 전열을 갖추도록. 관리자님, 이번 전투는 지금까지와는 양상이 다를 것 같습니다. 이럴 경우 지휘자의 신변을 안전하게 하는 것이 우선입니다. 좀 더 안전한 곳으로 피신하여 눈에 띄지 않게. 찌뿌둥하고 이렇게 오래 걸릴 줄은 몰랐다. 협상을 원한다면. I'm sorry. 들어줄 용의가 있다. Did she just pull out a bunch of money? You can blame the middle for the afterlife. 그때 그 친구하고는 입장이 완전히 반대가 됐군. 작은 형님이 진짜 올 줄은 몰랐는데. 그래, 내가 왔다. Aw, it's over. 말이다. 지금까지 인생의 I'll keep 대부분을 this here. 중지에 바치면서 단 하나 깨뜨릴 수 없는 철칙이 있었다. 하지만 오늘부로 그 철칙이 산산조각나고 말아버렸다. 너희가 내 개인 금고를 털어가는 바람에 말이지. 와, 치가 떨리네. 어떻게 그런 행동을 할 생각을 하지?
Music cannot place from the man. Wait, what? A bulky ancient book hung from his waist, secured in place by thick chains. He lifted it with his hand. 그러니 이 자리에서 고하도록 하겠다. 너희들의 용서받을 수 없는 죄를. 저기 우리가 What is this, a fuckboy church? 수미 씨랑 조금 말다툼이 있긴 했지만 그대의 부하는 우리가 무사히 돌려보냈어. Yeah, she's fine. Please don't kill us. 야, 잠깐. Wait, what? 수미? 그게 누구지? No way. He didn't know? 괜한 언동. Oopsie! 어디 보자. Anyway, never mind. Literally who? The big brother began flipping through the pages, taking time to wet his fingers. 안가품 장부다. 저기에 적혀진 이름들은 뭐 끝이지. 우스워서 돌아버릴 것만 같군. 세상은 북신과 퍼석으로 나눠진다. 너흰 그 차이를 알고 있는가? Hey, what about the NBs? Silence. The urge to blurt out, "What the hell are you talking about?" was palpable, yet it was suppressed by an unknown, incredibly patient force. 손으로 움켜쥐었을 때 안정감 있고 부드럽게 잡히는 것이 북신이며. The NBs can be luscious. Indeed! 가락들이 퍼석이다. 그 중에서도 최상의 북신. Preach, Kagane. NBs can be both luscious and bristly. 섬세한 손길이 필요하지. Anyway, what? 알겠나? 이 머리를 알맞은 모양으로 푹신하게 고정을 시키려면 수없이 많은 노력이 필요하지. Right. Let's go. 유사의 최고급 항구인 대왕가오리 항구선에 위치한 프라이빗 미용실 원장에게 헤어 스타일링을 무려 5시간 동안 받을 수 있는 쿠폰. For 5 hours? 거기다 그 쿠폰이 있으면 누구나 멋쟁이가 될 수 있는 데다가 사전 예약 없이 방문도 할 수 있다고 적혀있지. Okay. What? So, we're being accused of taking his coupons for a hair salon. 아까 요슈 씨가 좁은 형님이라 했던 것은 속 좁은 걸 의미하지. Oh, she actually meant bitch. 진짜 엮이지 않는 것이 상책이었건만. 그것은 북신을 위한 원대한 한 걸음이었다. 하지만 그 쿠폰을 털어가는 바람에 나는 기약 없이 퍼석인 채로 살아야 하겠지. Nothing wrong with being bristly. 봐라, 이게 너희 중 하나가 저지른 극악무도한 죄의 증거다. Big brother tossed a piece of paper before. What are you doing? Heathcliff! Why are you... Why? We're gonna get beat to death because he stole coupons. On it was a picture. You know, the most important part of loving someone is being able to tell them when they've done something extremely stupid. In this case, what the fuck? Heathcliff? 몰랐어. 저놈 것인 줄은. 아야, 그렇잖아. 금고에 알록달록한 고양이 스티커들만 붙어 있었다고. 그걸 뭐 누가 저런 엄청난 녀석 금고일 거라고 생각해? I'm devastated. I'm crushed. Why would you do this? I'm so betrayed.
취향이라는 건 사람마다 제각각이다. 마치 이 호수처럼. Let the man love his Hello Kitty. 무시한 것도 명부에 적을 수밖에 없군. 누가 히스 입 좀 틀어막아. 저 장부에 또 뭐라도 더 적히기 전에. Oops. Heathcliff, did you even know who, what, or where those coupons were for? 아이 턱이 있겠냐 이 진짜. Even 남의 것을 가져가는 도둑질이나 하는 낙인이 우리가 되어버린 것이오. 왜 그런 것이오, 히스클리프? Heathcliff! I'm not counting that. 관심도 없던 헤어 살롱에 Okay, I'm counting that. 돼버린 것이오. Alright, that's another one for the counter. 그런 게 있어. 단 한 가지 희소식은 There's one good news. 가져간 쿠폰을 다시 돌려줘도 용서해줄 가능성은 극히 드물다는 것이다. 0이라고 봐야겠지. There's good news. 그러므로 그 쿠폰은 히스클리프, 네 것이 될 Keeping the coupons will make no difference. Who cares? 불행한 소식으로는 그 쿠폰을 사용해 보기도 전에 우린 모두 Obliterated the forehead. 박이라는 거겠죠. Oh. With its extended, passionate speech coming to an end, the big brother of the middle and Don Quixote both wiped the tears from their eyes. 그리고 그 죄의 대가는 So this is why she got an ID for it. 발조 20항을 보면 Yep, sorry. I need to move my... I'm sorry, you have a... That book has instructions in case someone steals their hair salon coupons? 그래, 찾았다. 관계자 전원. 그러니까 쿠폰을 도난한 자와 그자와 친분이 있던 사람의 직결 처형이다. 역시 A big bitch. 나는 중지의 작은 형님 리카르도다. 죽으면서 새기도록. 기억은 무척이나 중요하니. Ryoshu threw her one last cig to the ground, smoke down to the butt. 썩 맛있진 않았어. 다음이 있다면 더 콕. And the big brother quite literally soared into the air. 응원도 결국은 나약한 자들이나 듣고 싶어하는 I'm about to crash out. What? 성부통은 And why is Ishmael required for this? She literally didn't do anything. If anything, Heathcliff should have been the one required. 좋을지 파악하면 임하도록 하죠. What's that sound? Hear that sound, that beautiful sound. Oopsie doopsie, I'm not gonna bother to rewind that. Hi, Forgore! Okay, yeah. Let's, honestly, if Rhodia is the only one that survives this outcome, I think we'll be fine. Woo! Get him! No, I've already read Ishmael's thing. Ugh! Rhodia, you're gonna have to hard carry for us, honey. There's 3 waves! We're so cooked! Okay, okay. Oh! Bro, why are they making regular fights harder than the actual dungeon? Oh, you're saying it like it's real shit. Oh, wait, 2. Oh my god. Maybe I should have brought Faust. This is my insurance. 이 몸을 온당히 벌하시네. 기꺼이 죄를 받아들이나이다.
No, I literally abandoned ship. Okay, wait, Dawn just soloed someone. Hang on. Okay, everyone, go for Honglu! I hope it's first try. Or second try, I guess. Alright, if anyone wants to kill Honglu, if anyone wants to be mean to the twink, you have my full permission. Okay, and also, I don't think we need this many people attacking, over there. Oh, what was that? We styled on him! What do you... I'm gonna corrode live on stream, I swear to fuck. Every time all allies heal 10 SP when an ally from the middle is killed. If an enemy that attacked... What? What the fuck? Place Canto V2 and your title was 530. Go! The power of the twinks compels you! Twink supremacy! Oh, Seven's in the chat. Yeah, okay, let's not fuck with the big brother for now. This is the fight I think Artem Blossom would be useful. Well, I didn't have it, so... Whoopsie. Huh. Well, that might be a problem. Yeah. Keep in mind, I'm also using Magical Girl Dawn, who has, like, sanity things. Stutter! Wait, Dawn... Dawn lived! Dawn lived! Don Quixote lived to tell the tale. Go, go, go! My hair coupons! Oh my god. 대차들이 강력한 공격을 가했군. 저희 쪽에서 적지 않은 피해가 예상됩니다. 시간 끌 것 없이. So, what was I about the first try? Hey, what's up? Wait, how is Ishmael still alive? 시간 끌 것 없이 모조리 지워버리죠. 짧기도 하지. Although I wonder why Ishmael doesn't die before everyone else. Oh, okay. We shrunk him. We're probably cooked. I'm gonna be so honest with you guys. Wait, are these unclashable?
Oh no, no one can clash with him. That's the thing. Okay. Hang on. Girl, I think you did a little too much on him. Wait. Okay, there's no reinforcements. Thank fuck. Oh god, she got staggered! Go! Go, girl! Come on! We're gonna live! Go! Aw, man. Whee! Okay, that guy is gone. Dodge, dodge, dodge. Alright, if Yusong goes, that's fine. Alright, I need to wait for him to get staggered. What? Where did you fuckers come from? Come on, Heath. This is your fault. You need to make this better. Alright, he's dead. Huh? What happened? 다시 회복하는 건 너무나 멀쩡하게. What? Okay, so I was supposed to lose that. Sorta. Okay, so I just needed to hang on until he smashed us. Got it. Okay. 내 손질받았어야 할 어느 날의 머리는 다신 그러지 못할 텐데. Oh, that was terrifying. Can my clock even make a difference against someone so overwhelmingly powerful? Berg! Where are you? My legs began to shake. Strategy, resurrections, it all seemed completely meaningless against this onslaught. Oh god, she's bloody. Faust's voice calling my name has never sounded more hollow. Speak, Faust. 다른 수를 생각해야 할 겁니다. 저는 또다시 신체 활동을 멈출 것이기에 효과적으로 무언가를 조언하기는 어려울 겁니다. 그리고 중지의 저자는 금방 당신까지 처리할 생각을 하겠죠. What? 중지 소속과 얽히는 것은 예정에 있어선 안 되는 일이었습니다. 당신이 시계를 몇 번이나 돌리던 결과는 같을 것이고 저자가 Thanks, Heathcliff. 이리저리 죽이는 것이 실증이 나면 곧 당신의 머리를 부수러 오겠죠. 단테 머리 뒤에 있는 조그만 버튼을 짧게 넌 Is it a bomb? Do I have a bomb in my head? 누른 후 I'd grown accustomed to total annihilation. We had plenty on our journey here. The sinners always gave their lives to learn our enemies' weaknesses or patterns, while I worked out a strategy from the rear. And the answer would always be somewhere within our reach. Slowly but surely, we'd figure out the answer. And for that promise of an answer, the sinners rose again. He beat the idea of Ish. But this time was
당신의 머리에는 30초. Am I really gonna? Is Dante really gonna sacrifice themselves? 쉽게 말해 자폭입니다. 황금 가지가 적대 세력의 손에 넘어가는 것을 대비하기 위해 마련되었던 최후의 대응 방법입니다. 폭발의 범위는 크지 않지만 그 열과 강도는 굉장히 강하여 도시의 별에 해당하는 것들도 녹여버릴 수 있죠. 그 황금 가지를 소각시키기 위한 것이기도 하니까. What about Virgilius? He said he'd come help before my head. Oh! 말씀하시면서 알아채신 것 같군요. 현 상황을 알릴 수단도. Oh, we're gonna lure him. 앞으로 2시간. Oh, wait, what? 저에게 오실 That's 방법이 Dante's 없습니다. envy cake. I'm sorry. What about the sinners? When I'm gone, you guys are... 알고 있어요. 제 세계는 여기서 끝이 나겠죠. 그러니 최후에 다다를 때서야 말씀드리는 방법입니다. I could keep running away. I'll take the boat and try to stay alive until the laws of the lake lets Virgilius cross the borders, and... 확률이 완전히 0이라고 할 수. Damien, where are you? 하지만 기대값이 낮습니다. This was the second time after Siegfried. An overwhelming sense of dread. So overwhelming it breaks even our fighting spirits. The incident with Siegfried was humiliating, but he wasn't there to obliterate us. He was just there to teach us a lesson. But this man, he's not gonna stop until he's completely broken every sinner's will, until he's satisfied, until the humiliation the middle face is recuperated. He will kill. LCB는 여기까지더라도 세계, 아니 림버스 컴퍼니는 존속되어야 합니다. 단테 결단을. 재밌는 게 다 있네. 몸은 다 터져나갔으면서도 눈빛은 죽지도 않고 계속 일어서려고 하는군. 이딴 것들 때문에. Please go apeshit on him. 역시 째깍째깍 돌아가면 시체가 되살아나는군. 세상 참 좋아졌네. 근데 저런 기술이 도시에 있어도 되는 거였나? 돌아가면 큰 누님에게 물어봐야겠군. The Great Sister? Ishmael, we can't win. I'm sure Ishmael knew that better than anyone. I couldn't bring myself to tell her the same thing. 닥쳐요. 지랄 말고 계속 살려요. 다음 기회에 계속. What? 살려. 다시. Ishmael and I were nothing more than entertainment to him. With every turn of the clock, with every revival, he howled with laughter and clapped with joy. At least we got out of the chapter, right? 승리의 보람과. Thank you, Dawn. 마음에 대해 들어본 적 있는가? 없어도 전혀 상관없다네. Oh, 지금 우리가 보는 경치가 it's a story chapter, thank Christ. 그런 것일 테니. 좋아. 이번엔 선글라스를 스쳤어. 하지만 다음 기회에. 내가 얼마나 많은 파도를 넘어왔는데.
Bro, she is fueled by sheer rage. The mist thickens. It expands, devouring everything. Our futures, hopes, and any slim chance of victory we had. So does the fog of my sight, of my mind. Will this continue until either Ishmael gives up? Or until he gets tired of this little game? Until he simply walks over and crushes my clock? Thank God there was the L there. Could Virgilius piece my shattered clock back? Is that even possible? If I did as Faust told me to, and blew up my head, not even a shred of me would be. 슬슬 똑같은 말만 들으니 지루해져 가는데. 메인 이벤트 시계 부수기로 가볼까? Someone is gonna save us. 안돼, 단테, 뛰어요. 어떻게든 도망쳐. 이 지경을 다 겪어도 아직 다리를 붙잡고 매달릴 정도면 당신 엄청 소중한 사람인가 보다. Bro, she is gonna rip your balls. 단테는 안 돼. Should I press the button? Is that really going to be my last ever thought? There was a distant sound, like an answer to my question. That solemn sound told clearly through the blinding fog. Are the waves gonna save us? There was a skiff, one much smaller, much more modest than ours. From beyond the misty veil, the skiff slowly glided across the water in our direction. On it was a solitary figure holding an oar. A giant harpoon was attached to the bow of the ship. Is that the Grim Reaper? What? The big brother of the middle. Who could probably break that puny skiff in half with his bare hands. Stares at it in stunned silence. That's not Berg, is it? It became clear that the skiff didn't float here by accident. Maybe it's Rim? When the figure on the boat began gently rowing in our direction. Through the mist, we saw something flash atop the skiff. The figure hurled something in our general direction. It flew so fast that no human eye could catch it. I didn't even have the time to register that something was thrown, before I noticed that something was piercing the big brother's left shoulder. Then, a powerful shockwave, far mightier than anything the pirates had fired earlier, struck us. The air itself quaked. It was not a distance that most people would even think about jumping across, but the figure leaped over from the skiff to the Lob Corp Branch gracefully and with agility. The man from the middle, who so far had appeared unassailable, stumbled and fell to his knees. His shoulder was skewered. 당신. That's when I finally noticed that what the figure had thrown was a harpoon. A harpoon too immense to be thrown by a mere person, let alone at such a blinding speed. Is this Ishmael's captain, maybe? The hooded figure's arm was wreathed in a familiar light. No, it's not. 호수에서 물고기나 잡는 줄 알았는데 색을 달고 나서 기어코 청새치 No, it's not. It's not Ishmael's captain. 중지도 고래로 보이나? It can't be. 나를 공격한다는 게 어떤 뜻인지는 알만한 사람일 텐데 말이야. 중지도 고래와. Yeah, that's probably not it. 하지만 여기 온 것은 그 때문이 아니야. 그저 놓쳤던 고기를 잡으러 왔다네. 아무렴 그러시겠지. 중지는 반드시 잊지 않고 기억한다는 걸 알고 있겠지? 뭐 그 밴댕이 소갈머리 같은 책에 남는 공간이 있다면 적은 옷에는
The old man tugs the harpoon lodged in the big brother's shoulder. The big brother tried to hold his ground against the harpoon's pull until there was a crunch. 버티면 부서진다네. The harpoon tore off his entire shoulder with it? Oh my god. It was a force that would have turned most people into tattered meat. 썩어도 준치군. 다음은 What 어떤? is this? 그래, 좋아, 좋다고. 물러가지. 하지만 기억하는 게 좋을 거야. 중재는 늘 기억해. 내가 했던 일은 중요하지 않아. 중주에게 등을 돌린 놈들은 중지가 반드시 기억하고 잊지 않는다. 그리고 무조건 되갚아준다. 그게 어떤 형태든 간에. Ishmael and I had no choice but to watch in silent awe as the old man approached us. The harpoon was still in his hand, and if he wished to strike us with it, we could never hope to get out of its way. 난 이 건물을 삼켜버린 내 고기를 찾고 있네. Oh, are you on our side then? 고기를 낚는 자들인가? Oh, maybe he's on our side. Sort of. Maybe. Bro, the next portion's just gonna be story chapters? I mean, that's fine if so. Oh, whoops. 다른 수감자도 아닌 당신이 이렇게 누추한 곳까지 거물을 모셔왔을 줄이야. Oh, he's working with us then. 뭐 죽다 살아왔는데 따뜻한 환영까지는 안 바래도. 그래, 손버릇이 안 좋은 누굴 위해 Oh. 다시 열긴 해야겠군. Virgilius' obvious discontent at the involvement of an outsider didn't seem to bother Faust. 작전에 투입해야 하는 인물이라고 판단했습니다. 이유는 나는 그 창백한 고래를 잡을 수 있는 유일한 자일 테니까. 그럴 테지. 쪽빈 노인. Indigo Elf. 즉색이라는 말씀이요? 내가 Oh my god, Dawn. 즉색 두 명과 한 공간에 있다는 말인가? 호수 어딘가에서 고래들을 잡으러 떠돈다고 들었지. 마지막으로 들려오는 소문에 따르면 오재앙 중 하나인 모든 것을 꿰뚫는. Oh, was that the fifth one that he mentioned that was already taken out? The old man grunted. There was neither a confirmation nor a denial, but that was the way the old man was. Everyone understood that. 정황상 황금가지는 호수를 표류하는 고래에게 먹혔습니다. 외곽에서만 보였다던 오재앙 중 하나인 그 창백한 고래입니다. 역시 그렇겠지. 결국 그런 흐름일 테니까. 시간을 많이 뺏겼네. 본론으로 들어가시. 나는 창백한 고래를 잡길 원한다. 그리고 우리는 남는 게 시간뿐이지. 또한 저희는 그 고래가 어디로 향할지 알고 있습니다. 당신은 그 고래를 잡기 위해 오랫동안 관찰하고 기회를 엿보며 나름의 방법을 터득한 분일 테죠. 이건 어때요? 원한다면 믿기든 뭐든 되어드리죠. 그 방법은 The crowd fell silent when Ishmael finished explaining her plan. 미쳤군. 아까 혼자서 제일 많이 처맞고 나더니 아예 단단히 돌아버렸어. 이건 내 목적일 뿐이에요. 겸사겸사
가는 길에 황금가지가 있는 거고. 당신들 알아서 결정해요. 관리자님의 결정이 제일 중요하겠죠. Hey, welcome along. 이 회사나 저나 목적을 달성하려는 방법을 모색할 뿐이에요. 그리고 딱히 이렇다 할 방법도 없잖아요. 안 그래요? 나는 반대야. 저걸 정상적인 생각이라고 들어주는 것부터가 잘못됐어. What? Wait, what is this idea? 한 가지 질문이 남았네. 붉은색. 자네도 이 낚시에 함께 하는가? The Indigo Elder suddenly broke his silence with a question. Please? Pretty please? 사냥하는 취미나 조이에는 없기도 하지만 그런 문제보다 우선되는 게 있어서 말이야. 최악의 상황이 아니라면 내가 앞에 나서는 일은 없을 거야. The old man rose from his seat and walked off as though he was about to leave. The old man. 기다려줄 수 있겠나? No, I have not. You would think that somebody who actually has a degree in this kind of thing would have read all these books. 길잡이가 참여하지. But alas, I am a Project Moon fan. We do not read. 우리끼리 충분히 수행할 수 있을 테니. Our reading comprehension just goes completely down the second we touch our Project Moon game. 그렇게 섣불리 포기하는 것은 거절한다고 말한 적 없네. 창백한 고래를 잡으려면 이 요란한 비명을 지르는 배로는 힘들 것이야. Screaming. I didn't think Mephi was that loud. 가까이 그리고 은밀히 다가가야 하므로 좁으면서도 You need a skiff then? 필요하지. 응? 아니 그러면 왜 베르길리우스 씨가 안 도와준다니까 바로 승낙을 한 거지? 그러게. 오히려 손이 줄게 되어서 거절할 줄 알았는데. 말씀하신 데는 저희 쪽에서 구비하고 있습니다. 필요하다면 Are we gonna have to grab the materials first? 아니, 나는 내 배로 좋게. Oh. 그 낚싯배? 고래가 꼬리만 퍼덕이면 다 부서질 것 같이 생겼던데. 아니. Did we don't get anything better? 상태는 구려 보여도 어지간해서 부서지지 않는 배다. X사의 합금을 사용했구려. X Corp's alloys? 혹시 그 또한 특색이 가지는 혜택의 일종인가? 소문으로 들었는데. Oh my god. He's like, oh god, please not another fangirl. He approached me. East? 보아하니 지금까지 호수에서 선원들은 자네의 시계로 인해 목숨을 부지해온 것 같군. 어떤 원리인지는 모르겠으나 특이점의 일종일 테지. It could be. 그 고래에게는 통하지 않을 능력일 거야. Oh. 그러니 지금부터라도 모든 것을 되돌릴 수 있다고 맹신하지는 말게. Why? Fuck! Why'd you accept? Even after Virgilius opted out. It was a question I've been unable to let go. 어째서 베르길리우스 씨의 도움 없이도 작전을 수락하였냐고 물어보네요. 질문이 틀렸군. 오히려 붉은색이 나섰다면 거절했을 것이네. What? 붉은색과 내가 나선다면 시간은 걸리더라도 반드시 그 고래를 잡을 수 있겠지. Oh, okay, that's fair. 그래서 붉은색이 나선다면 거절할 생각이었네. Okay, so you only want to sacrifice one fixer. 그건 내가 잡은 것이 아닌 게 되니까. 그게 무슨 말이야? 이해가 되지 않소. 한계에 부딪힐 수 없다는 뜻이네. Test the limits? Oh, that's what you meant?
한계? 지금 무슨 말을 하는 거예요? The limits of the sinners? 필요한 모든 수를 가용해서라도 지도에 그어진 도시. 그 테두리 너머에 있는 외곽까지가 사람이 두려워하여 그어버렸던 선이라면 그 뒤에는 두려움을 넘어 이해조차 하지 못하는 Virgilius would kill Steel. 나는 선을 넘어 그 이해에 맞서려는 너브라네. 설마 외곽 너머를 말하는 건가? 그 고래는 모든 걸 집어삼키고 재앙을 부르고 다녀요. 그걸 어떻게? 자네는 먹잇감이 되어 본 적이 있는 선원이군. 이곳에 있는 수많은 호수도 모든 걸 집어삼키고 재앙을 부르지. 언젠가 중요한 갈피에 놓이게 되었을 때 자신의 목숨은 전혀 아깝지 않다는 생각이 들게 된다면 지금 했던 이야기를 다시 한번 떠올려보게. 나는 원래 조언을 해주는 것에 익숙하지 않아. 그럼에도 몇 마디 던져놓는 것은 같은 노를 저어가는 사람에 대한 동질감이라고 해두지. As per the old man's directions, we rode on the skiff prepared on Mephi. I saw Ishmael moments before boarding the skiff on Mephi. This was Ishmael's plan, but I had no way of knowing what she was really thinking. I had an inkling, yes, and so far, I've been going along with those vague guesses that led to disasters. So I had to ask her myself. Ishmael, what do you really want? Revenge? I see another vision of— oh my god! She was hiding it well from the other sinners and Virgilius, but I could clearly see what she really wanted. Her true desire. Well, I think they're even more messed up than Sinclair. Ishmael, you! She was lifting a body from the waters. A body that was torn asunder. Shattered bones, strips of muscle tissue, flesh. Ishmael trembled with elation before what looked like the captain's mutilated corpse. 뭐예요? 얼른 가죠. Oh my god. Holy shit. As we discussed earlier, we took a different route from the Indigo Elder. We were the first to arrive at separate destinations for our plan. Something's floating over there. Are we gonna fight more mermaids? Not long after we crossed the line where the lake water turned dark gray, we noticed something pale peeking out from the lake. 저건 섬인 걸까요? 뭔가 많네요. 암초일 수도 있다. 어쩌면 이번 호수는 이러한 장애물들을 피하며 항해하는 게 중요한 곳일지도 모르겠군. 크기가 들쭉날쭉하긴 하네요. 저건 암초라고 보기엔 크기가 엄청 커요. Please, just be giant whales. That would be so hilarious. 저것들이 몰려있지 않은 공간을 찾아 나아갈 수도 있겠지만 그쪽이 틀린 방향이라면 작전이 물거품이 될 테니. 대략적인 방향이라도 알려주시면 그걸 기반으로 예상 위치를 계산해 보겠습니다. 쪽빛 노인이 준 정보도 있으니 예측은 어느 정도의 정확성이 보장될 거라고 판단됩니다. Oh, yay. 뭐야, 시계 대가리가 나침반 역할을 하는 거야? 진작 그랬으면. 호수라는 특수성을 가진 광활하게 넓고 트여있는 공간이라 시도되는 방법일 뿐입니다. 육지의 도시는 지상과 지하로 온갖 건축물과 그 안에 높은 밀도의 사람들로 가득 차 있기 때문에 황금가지를 근거리가 느끼기도 어렵고 가리킨 방향대로 간다 해도 거대한 벽이 막고 있으면 의미가 없죠. 결국
시계 대가리라는 거구만. Huh. So that's why I could feel the Golden Bough here, even when it was so far away. I raised my finger and pointed toward the general direction of this vague feeling. 확인했습니다. 해당 방향으로 섬유하죠. Ishmael wordlessly steered the ship according to Faust's words. We grew ever nearer to the island, or a reef. A heavy silence descended upon the sinners. Until Ishmael gasped with a sudden realization. We forgot the life jackets. There was an incomprehensible look on Ishmael's face. Maybe I saw unrestrained joy. The joy of finding something she's been searching for so long. Such an overwhelming, all-consuming happiness that her facial muscles began to twitch on their own. Maybe I saw extreme fear. The fear in the face of destined, unavoidable horror. The lake's splashing waves hit her trembling face and rolled down her cheeks. Or maybe she was sweating from dread. Or maybe she was crying. 뭔가 깨달은 정보가 있는 건가요? 네. 여기서 어떻게 해야 할지는 너무 명확하게 알고 있죠. 오티스 씨, 저는 후미에 있어서 확실하게 보이지 않아요. 그러니까 지금 우리 배 앞에 어떤 것들이 몇 개나 어느 정도의 크기인지 제게 빠짐없이 알려주세요. 암초들 주변에는 거센 해류가 흐르고 있으니 빠르게 피할 방법을 파악해야 하는 겁니다. 알았다. Otis nodded emphatically before rising from her seat to gaze at the path ahead. She balanced herself as the ship rocked. 350m 가량의 민무늬에 번들거리는 초소형 암초 하나. 그보다 500m쯤 먼 거리에 혹처럼 툭 붉어진 모양이 상징적인 중간 규모의 암초 하나. 계속하세요. 그리고 그것과 얼마 떨어지지 않은 거리에 구멍이 숭숭 뚫린 거친 질감의 대형 규모의 섬. 자세히 보니 그런 것들이 서너 개 뭉쳐있는 모양새고. 좋아요. Ishmael began fiddling with the steering gear and the engine's output levers as though something had clicked in her mind. 좋아. 첫 번째 암초는 성공적으로 통과했다. Yay! 뭔가 암초라기에는 생각했던 질감하고는 다르네요. 잘 저건 단단한 암석이나 흑재질로 만들어지지 않았고. 두 번째도 통과. 야, 앞에 덩치 큰 놈하고 길쭉한 놈한테 가려져서 안 보여서 그런데 The big boy. 뭐가 이상하단 거야? 저건 살아 숨쉬는 거다. Are we gonna kill it? 잠깐, 물개. 니놈 어디로 좋다는 거냐? 이대로면 세 번째 암초에 부딪힌다. 맞게 가는 거예요, 오티스 씨. Oh God. 우린 거기에 내릴 거거든요. 잠깐, 저거 말하는 거야? 저 기분 나쁜 구멍이 숭숭 뚫린 섬? 야, 쳐들었어도 혼자서만 난리치라고. 저 위에 사람은커녕 나무 한 그루도 없는데 뭘 어깨 따고 내려? 생각하는 방식부터 틀렸어요, 당신. 뭐가 틀렸다는? Oh! A loud shock and an ear-splitting sound of the skiff scratching and sliding against something cut Heathcliff off. We have... She does not give a shit. 설마 이스마엘 씨? 네, 애초에 이것들은 섬이 아니에요. Oh, were they blah 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 blah? What we thought were islands suddenly rumbled, vibrating as ground tremors from an earthquake. 어느 고래의 일부예요. Oh. A colossal creature shudders as it wakes from a long slumber. Oh boy. Bro, what? Watch Ricardo come back? I'm actually gonna cry if that happens. Yeah, but at least we can end this with a 10 pole.
I think we have at least enough for that. And watch us get Middle Sinclair from it. I would actually start laughing. 좋아, 알아들었어. 땅덩어리인 척하던 이것들이 전부 고래였고 이 숭숭 뚫린 구멍 같은 것들에게서 인어가 튀어나온다는 것도 알겠어. 근데 피해갈 수도 있는 싸움을 왜 굳이 하는 거냐? 어? 스트레스에서 It's called aggro. 뭐 그런 거냐? 두더지 잡듯이? 그럴 리가 있나요? 제가 알고 있는 게 이 방법뿐인 거예요. 설명할 생각으로 그렇게 말했을 거라고 믿는다. You better be ready to explain why the fuck you stole coupons! Heathcliff Furious wasn't the only sinner looking at Ishmael with expectant eyes. There were Otis and the other sinners who all looked to her for some answers. Ishmael. And I was too, of course. 저도 이걸 진짜 하게 될 줄은 몰랐는데. 전설 같은 이야기였죠. 전설이요? 대호수를 떠들고 여기를 터전 삼는 사람들이 많은 만큼 나누어진 호수의 종류만큼 이라고 해야 할까요? 뱃사람들에게는 그 호수에 대한 이야기가 구전되어 전설처럼 들려오곤 해요. 이 부유하는 울렁이고 어두운 잿빛 호수. Oh, is this why her ego is gloom? 노랫가락에 맞추어 불려오던 전설이 존재했죠. 해무에 숨겨져 있는 공간을 열기 위해 두드려라. 창백한 그 색을 찾기 위해 고래들을 울게 해라. 알맹이를 들춰내라. 고래의 울음소리 갖춰지면 드러나리. 그래서 Bro, you know it's confusing if even Dawn doesn't understand you. 지금처럼 이 호수에 있는 구멍 고래들을 깨워서 인어들을 다 잡으면 창백한 고래에게 가는 길이 열린다는 말이에요. Okay, that's fair. 그러니까 그걸 지금 믿으란 거지. 너도 믿고 있고, 어? 야, 살다 내가 이런 말을 꺼내게 될 줄은 진짜로 몰랐는데. 너 멍청하냐? You stupid! 야, 고래를 깨우는 거랑 저 빽빽한 안개가 거치는 거랑 대체 무슨 연관이 있냐? 저도 어느 정도 말이 되어야 할 거 아니야. 히스클리프 씨가 인과관계를 가지고 논파하고 있는 장면은 정말 진귀하군요. 왜 안 좀 닥쳐라. 나 진지하니까. Bro, you deserve to be made fun of after stealing the coupon. 파도가 밀려온다는 사실은 뭐 말이 되나요? 어? 정해진 공간에 도달하기 위해 직선 항해를 하지 못하고 왔던 항로로 바로 되돌아가지도 못한 채 여기저기를 돌아다녀야만 하는 건 말이 되고요? 제가 처음부터 말씀드렸죠. 대호수에서 상식을 찾지 말라고. 여기는 그렇게 돌아가는 곳이에요. 그냥 그런 거라고요. 좋아. 그건 네 말이 맞아. 근데 그런다고 해서 좌편이 뭐니 그렇게 딱딱 정해져 있는 도시 규칙이랑 그런 두루뭉술한 노래랑은 완전 다른 거 아니야? 그딴 걸 믿으라고? 내가 직접 겪고 봤으니까. 그 옛날 아무것도 모르는 치기 어린 항해사가 직접 배를 탔었고 직접 전설이 사실이었다는 걸 깨달았으니까. 그렇게 창백한 고래를 마주쳤으니까. Heathcliff fell silent, scratching his head. The rest of the sinners also nodded and began whispering. 나는 네가 진짜 마음에 안 든다. Meh. Oh, okay. 정말 죄다. 마음에 안 들지만 적어도 말 다툼에서 이기겠다고 거짓말을 하거나 흰 소리를 늘어놓진 않는다는 건 알아.
어디 끝까지 해봐. 일단 이 방망이로 두더지 같은 새끼들 후려치는 건 할만하니까. 나도 납득했다. 하지만 다음엔 그런 이유가 있다면 먼저 말해줬으면 좋겠군. 노력해보죠. 어떤 의미에선 확실한 방향을 알게 되어서 다행이라는 생각도 드는군요. Yeah, well, let's go find our next whale. 명령하신 대로. 청원, 승선. 과연 해무가 마치 쪼개지듯이 거치고 있구려. Once we eliminated the mermaids of the last whale singled out by Ishmael, the fog slowly began to fade. Behind it was a different lake, beyond the gray sea. 날씨가 제법 굿다. Rousseau was right. The lake beyond the borders was night pitch black. The waves crested tall, rising and crashing violently under the thundering rainstorm. 풍랑 또한 심해지는군. Yisung's face was starting to grow pale. 저희가 정말 할 수 있을까요? 언제나 할 수 있어서 했던 적이 있었냐? 그건 그렇지. 진입하겠습니다. 이 호수의 파도는 신경 쓰지 않아도 되나? 이 앞에 있는 구역에 대한 규칙이나 파도의 종류는 저도 몰라요. Oh, we don't know? Okay. 해무가 여있는 모습, 그 안에 파도치는 시커먼 호수는 기억에 있지만 전설이 실제 하는 모습을 지켜본 선장이 흥분해서 떠들던 연설과 고래를 잡기 위한 채비를 서둘렀던 기억만 남아있어요. 그러니까 이 앞부터는 진짜 모험입니다. Damn, even Dawn is scared. 그럼 모든 걸 정면으로 맞서야만 되겠군. 네, 파도가 오면 정면으로 부딪힐 겁니다. 그 고래가 나타나도요. 아직까진 조용하네요. 그때는 호수에 진입한 지 몇 분도 되지 않아서 그것이 공격해왔어요. Everyone was as tense as they could ever be, looking around nervously. 저건 뭔가요? 뭔가 깊고 높은 게 있는 것 같은데. 가까이 다가가 보는 걸 추천한다. 내가 일어나 광원을 가까이 비추겠다. Really? Rousseau got up with a lantern and pointed the light toward where Sinclair indicated. Oh, thank you. 하나가 아니네요. 여기 뭐지? 호수 한가운데 저런 게 떠 있을 필요가 있나? 등대 같은 건 아닐까? 근데 그렇게 보이기도 하네요. Do you remember seeing anything like that, Ishmael? 네, 기억이 흐릿한 정도가 아니라 저런 건 아예 본 적이 없는. 이스마엘 양, 그대도 갑작스럽게. Oh my god, why did we bring Yisung like this? Did we bring a bucket? 무척 창백하오만. I knew that this can't be true. The seasick sailor only exists in jokes. Besides, Ishmael was doing fine mere moments ago. And she must have had a sudden realization. 그렇군. 이런 모습이었던 거였어. 일부만으로도 저렇게. A terrifying realization. 어떤 건데 그래요? 알기 싫어도 알게 될 거야. 저건 헤일인가? 청원, 잡을 수 있는 건 전부 꽉 잡고 있도록. Man overboard! Before we even had the chance to say anything, the leviathan of a wave rose to its crest, then crashed onto us from above.
and sucked us deep into the lake before throwing us back to the surface. Oh, God. 운이 좋았군요. 그대로 가라앉을 확률이 더 컸을 텐데. 아니, 운이 좋은 거 맞냐 우리? 방금 Everyone okay? Everyone was soaking wet, nearly hyperventilating, but mostly awestruck by what we've just witnessed. It's the fucking slit current. 이탈자는 없습니다만. Wait. Oh, I thought we lost the elder. 등대 같은 게 아니라 모조리 엄청나게 큰 고래들의 꼬리였군요. Holy shit, even he sounds scared. 진짜 그만하고 싶네 이거. 고래라는 게 저 따위로 생긴 거였다는 걸 모를 대로 돌아가고 싶어. 이 호수는 고래들이 잠들러 오는 곳이었던 건가? 그래, 목을 기울이고 잠들고 있으면 그 부분이 저렇게 높게 솟아오를 수도 있겠지. 하지만 이 소란스러움을 눈치채지 못할 리가 없어. 기울고 있어요. 이제 저것들이 깨어날 거예요. Oh shit. We're finally here. I think that's what Ishmael whispered. But the storm, the waves buried her voice deep into the lake. 쪽빛 노인이 작전대로 무사히 합류했다면. Oh, he did! 저게 고래란 말인가? We didn't have to wonder even for a second about what Dawn was screaming at. An entire herd of entities, each dwarfing every single whale we've weathered throughout this journey, emerged from the waters all at once. In unison, they began migrating in a singular direction. To witness something like that was enough to make even Merceau gape with plain bewilderment. 여기까지의 작전은 성공인 것 같군요. Oh, nice. 우리도 이야기되었던 대로 행동하지. 저기. There was a whale that stood out even among the herd of ineffably immense whales. Pallid as the pale death, its hide thick with scar tissue. 유독 상처가 많군. Are we gonna crawl into it? 찾았다. 역시 그 사람의 말이 맞았어. 그때 우리가 피쿼드호가 냈던 상처 자국이 그대로잖아. 그것을 발견했나 보군 드디어. Oh, hi! 그렇다고 생각됩니다. Are we gonna crawl inside of the scar? 작전의 성공률은 형편없이 낮을 테지. 그렇습니다. Hello? Ishmael thundered. Ishmael? No, louder than the thunder itself, as though her personality itself had suddenly shifted. Her voice seemed to overwhelm the very storm itself. You good, girl? 그래. Bro, girl's locking in. Even Otis was swept up in this sudden turn of events, repeating after Ishmael's bellowing commands. Is this what Ishmael was like when she sailed the lakes? Or... No, it's gotta be her captain, right? Or is this the captain? 불빛이 보입니다. 쪽빛 노인이군요. Oh, hey, what's up? The old man in his skiff was sliding across the waters toward the whale. 잘 듣게. 잠에서 깬 나머지 고래는 전부 던져놓은 미끼를 향해 갔네. 작전은 성공적이다. 이제 Alright, everyone, get inside.
It wasn't clear whether it was the thunder or the old man's bellow that awakened the Pallid Whale. Its eyelids began to lift. Oh, I thought that was a scar! Are we gonna crawl into it? It was an eye of astronomical proportions, so immense it no longer resembled an eye, but a reflective mirror of the world. 직접 보는 것을 고대했지. 이 눈칼. Badums. The old man, harpoon in hand, draws closer to the whale with a grim, stony expression. Ishmael also aims her harpoon at the great whale, her face nearly tearing with uncontainable joy. Some sinners tremble with fear, while others prepare themselves. All of it, the world, contained in a single reflective eye that stretched even beyond our peripheral visions. 자, 물고기야. 너도 미끼를 물어라. 물 수밖에 없을 거다. 너는 언제나 그래왔으니까. 내가 헤아리기 힘든 세월을 살아왔으며 내가 이해하지 못할 곳에서 태어났음을 존중하라. Wait. Is the dungeon gonna be inside the whale? What the fuck? The giant harpoon soars across the black sky like a bolt of levin and strikes the Pallid Whale. Ishmael rose tall and alone, looking straight out beyond the speeding boat's swaying bow, harpoon in her hand. 너를 다시 마주치면 무슨 생각이 들까 많이 생각해봤었어. 근데 의외로 복잡하지는 않네. 반갑다, 미 빌어먹을 고래 새끼야. Compared to the old man's harpoon, the harpoon Ishmael hurled was like a needle. But once struck, as though its body was racked by an immense, unbearable pain, the Pallid Whale's maw opened, and the air itself began to vibrate. Oh my god, we're going inside! Every sinner heard the old man's voice. Every sinner begins rowing with all their might. In desperation, as though death itself was in our pursuit. As though it was our fate, our destiny to row. We were sucked into an endless abyss. And a rapid vortex pulled us into the maws of the beast, tenebrous as a well under a moonless sky. There was a deep noise. And like a droplet in sea, we melted into the fathomless dark. I think we're in? Oh, shit. Oh, man. So the dungeon's gonna be inside the whale? What? Oh, that makes me so excited. Oh my god, that's awesome. Anyway, gotcha time! Come on, give us something juicy. That's not juicy, that actually sucks. I'm gonna... Wait. 주인께서 명하셨습니다. 당신 청소하라고. Really? An Ishmael ego? Okay, I'll take it. Everything else sucks, though.